Ali Tomawis. Oh, mga bangsa ko, nakapiyak ano? Nakapusa ka ano? Nakasunod ka ano dapat? At nasabi nyo, nakatapo ka sa saig. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So, kanaba ko si Marian Rivera o. Kanaba ako sa Juanio, Banto. Na salam na kanskano, mga bangsakan sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabuhay. Mabuhay, beloved Banui frontier to the Maranao Kingdom. Allahu Akbar. Ay, ito na di kingdom. Yan ang natarapon mga sa gina ng mga kingdom. Mga akuan. Allahu Akbar. Matangan wa. Niya katay-tay na pilay ni Manto. Our guests today are all the way from the Philippines. We have them from the Quezon province. They are promoters of what our guest speaker is promoting. Subdivision with halal amenities. Jumeirahville and / Ver Corporation, may I acknowledge, all the way from Egypt, managing CEO of Jumeirahville, Mahmoud Abdul Mu'anim, please stand. Ahlan wa sahlan. Jamila Arizala, please stand. Mikhail Ahmad Arizala, architect of the project. Ibrahim Khairi and Red Jalal. Mabruk, including Ma'am Queenie, they are the Jumeirahville subdivision in Quezon province. Nasa pinakatuktok ng Pilipinas, kaya national tayo ngayon ang dumating. May I acknowledge from the Muslim business communities of Metro Manila, my uncles and my families of Asek Pindatong Disimban, the closest best friend of our Senator Robin Abdulaziz Padilla, from the Guadalupe and Manila business sectors, Rowena Mama and Ismael Mama, please stand to be recognized. Siran, in management, isa, pindi sa speaker tanong ako si Kumini, Madla abong Samoro Singer. I'd like to recognize from the Manila property owners community, Jauhara Hassan and Munib Hassan. Malaini, ang mga loksakan, supporters of the Cuneta Astrodome Muslim Women's Assembly regularly in Metro Manila by the Ittihad Manila Muslim Women Association. From formerly the longest serving media personality na Muslim Manila Bulletin, now serving online portal journalist Ed Usman from Maguindanao. Ed. And of course, the team of Sister Queenie, si Tita Maria Teresa Xiocon, Mikae, si Sisters Commissioner, formerly of the ARMM, and now Philippine Nursing Association President. Siya po ay nasa barn siguro, si Ma'am Teresa sa Kahalul. Ma'am Teresa, all the way from Basilan. Ma'am Teresa. Tanto tanong, madang liman to, amya timo, dia yung mga entourage. Sakta ay pagpikiran, awat tayo iman to, diserbisyur kano sa mga hospital para sa si Senador Robin Hood Abdul Aziz Padilla. Palakpakan tayo sa Senador Tano. Piyakaw maakon yan si Mayora, my dear Ina and Hadja, Honorable long-term, longest-serving Mayora of Lanao del Norte, if I can say, the beautiful and Hadja, Ma'am Hanifa Palaw Ali. My classmate Hadja in the Kingdom of Saudi Arabia. I'm proud to be your daughter of Balui, Mayora Hanifa, and brother to the incoming mayor of Tagoloan, Lanao del Norte, Alexander Ali. I am proud to be the sister of our incoming mayor and the future. Ito na pa ni Sunga Nagi Mayora Tano, lango na kadoto. Naming serbisyo niyan Raktano, nasakta awatayan ba ni kabgan yan sa kadato. Kado ko makakita. Rupiya bariwa kagawad na din. Bagi ako nyo sa assignment ante. Hindi ako maman sa galubukal. So kaya ako yan. Bayan hindi ko rang agi katayda. Allah Akbar. To the Honorable Kagawad's Councilors, my dear family in the LGU of Balui, sa kano sana mga lulod, and my ama, because sa kanagod na amakan sa Marantaw Municipality, sumiyaw na, apslaslar kano sa konsol sa Saudi, si kandidato Beraokor, inundoon na okurak na, Beraokor, guto, ang arani amakan. Our dear ama, best friend to the President Gloria Macapagal Arroyo,
and to the defense sector, Mayor, long-term record, Elias Ali, Aloksakan. Salamat ka from the Senator, Robin Abdulaziz Padilla. Sa kano, nakilikturang kano. Nagkanagyuriman to na isaawata ang yangilan niya sa dunia. She is a graduate of St. Hilda's School Elementary. She is from her mother's side. She has studied in Queensland, Australia, from the College of School Tafe Institute. Eldest of 7 children. Sa gina na mga wata is Senator Robin Hood Abdulaziz. Niyamita kan si ama yan sa ako 5 years old sa kanyan. Tulo-pulo ako idegakan. Naiman to na niya akikilalay kami man sabab sa Da'wa Islamia. Agul baka kung ki ama yan. Agpadakan sa Muslim Affairs si ama yan sa Senate of the Republic of the Philippines. Author of The Right to Information. Author of The Right to Our Children's Development. Author si Senator Robin of our Public Cemeteries Access. Author Islamic Burial Act, pipirmahan na lang ni BBM, palakpakan natin yon. Mandating Mayora, o mani Mayora ka na ba Muslim, na tagwin yan sa sementeryo. So mga inulira na para sa mga Muslim, Allahu Akbar, Senator Robin, thank you very much. Gina ni mga laagulbukyan, plus author of the expanded Sharia courts, which will, so mga watayo Sharia attorney, kapay din makasuldro sa gina ng mga Sharia courts sa Metro Manila. Di nyo kataon na doon sa mga Sharia court, sa gina mga dakla Muslim na area. Eh mga doto, mapapiyakan no san? Nabubuhin ni mga buhay. Oh, pasensya na, doon ayuda ka, kada, may hold. Bawal. Eleksyon ni Mantukon. So ginan pagaritano, watatano. Ayaw mabumain doon na saratakan. 30 seconds lang. Kakanabasa ka nito magay sa saratiman to. Pira ka na option sa grocery. Itaas ang kamay. Pira ka na option sa pharmacy. Pira ka na pagda sa tricycle. Jeepney. Madaklap ko ba niyo? Madaklap ko ba niyo? So mga bang sa akin, da'wa is all about had nakatabi mo na may nakakausap ka. Kanabatan lagi da kukumbong pero so para nga pituro ustad tano Sheikh tano si Montanier na kailer kano sa Sindo to inspire others in the pharmacy when you buy mercury drug, pumila ka ng tama, to inspire others, pumipila ka sa bangko at pumipila ka sa grocery. Na malay mo, sabab sa gina nakataibyo, sindoyo, kapianyo, na ad nagkapilit yun sa puso yan. Pangiluban siyan sa Quran, pamatya sa Quran, pag-internet niyan sa Quran, sabab parfan. Baluing the gateway to the Maranao Kingdom. Ladies and gentlemen, I bring to you an entrepreneur, a da'i, the highest ranking online da'wa personality. Bapya sa mga mama na mas matas kanya ni followers. Sa Facebook and even maybe TikTok, napapanood ko siya. Youngest at 34 years old, doing her part for humanity. And even sympathizing with the Palestinian refugees as a woman of our world, serving, inshallah, da'wah sector endlessly through the Zuok Halal Company and other apps that you can find to promote Muslim products. Ladies and gentlemen, I present to you Sister Queenie Padilla Michelle. Ahlan wa sahlan ya Habibti. Thank you.